Very good evening, students. Welcome to Jatadhara Educational Technology. And today we are just going to quickly revise about this topic that we have already done, right? About this circles, about the angles. All right. So let's see over here. I think I stopped this before this, the other class, isn't it? Okay. Right. Now, you can see the picture here where a circle is there, and using the Pythagoras theorem, we can solve for x. Clear? Okay, right. So now let's see. In triangle OAP, right? Angle x is there. 30 must be complementary, right? So x plus 30 is 90, right? Because the 90-degree. So x plus 30 is 90. What about your x? X becomes 60, right? Yes. So that is what they have asked us. And here, like this, in triangle OAP, x 40 must be complementary. So x plus 40 is 90, and x becomes 90 minus 40, which is 50, right? And here we are asked to find out the value of x in this quadrilateral, right? So in quadrilateral OAPB, right? So in quadrilateral OAPB, when you add up, sum up all the angles, you get 360, isn't it? So how? 120 plus x plus 90 plus 90 is 360, right? So now with this, you can bring your x one side and the other angles to the other side, right? So then you can find the value of x. 120 plus x plus 180 is equal to 360. So what is the value of x? 360 minus 180 minus 120. So the value of x becomes 60. Right. Now see here, we are supposed to find out the value of x. Right. So now, how do you find out the value of x? Like how we found out in the earlier sum. Yes. So you can try doing it by yourself, students. Right. Okay. Right. So here, let me connect the board. So hope you all can see. 10. Right. So here it is 100. So it is 100 plus 90 plus 90 plus x is equal to 360. Clear? So 100 plus 90 plus 90 plus x. So 90 plus 90 is 180. 180 plus 100 is 280. 280 plus x is 360. So the value of x will become 360 minus 280, right? So it becomes 80. So the value of x is 80. I hope it's clear, students. So how is it we have found out this, right? So what is that we do? We just add up everything because it's a quadrilateral. So in the quadrilateral,
when we add all the sides, what is that we get? We get 360, isn't it? So when we add all the sides, we get 360. So, and here it is 100 plus x plus 90 plus 90. So we get 360. And finally, the value of x can be found out by bringing all numerals to one side and subtracting it from the other side. Is it clear? All right, now let's move on to the next sum. So here we have again find the value of x. Right, so how do you find the value of x in quadrilateral? So in quadrilateral OAPB, sum of all angles is equal to 360, isn't it? So it means that 150 plus x plus 90 plus 90, because this is 150, this is x, this is 90, this is 90, is equal to 360. Clear? So 150 plus x plus 90 plus 90 is 9 2s are 18. So 180 is equal to 360. So 150 plus 180. So 8, 9, 10, 11, 12, 13. So it becomes 330 plus x is equal to 360. X is equal to 360 minus 330, which implies x is equal to 30. Is it clear? So let's see how many of you have given me the correct answer of 30. So I have Satvika, then I have Diksha. Yes, Diksha, you're right. Perfect. Then I have Snigdha. Snigdha, you're right. I have Pranita. Pranita also, you're right. Good students. Now with this, let's move on to the next question. So here we have 120, right? So, right. So again, you have to write the same points. In quadrilateral, OAPB, sum of all angles is equal to 360. 120 plus x plus 90 plus 90 is equal to 360. So 120 plus x plus 180 is equal to 360. So x plus 0, 8 plus 2, 10, 300 is equal to 360. So the value of x becomes 360 minus 300. So therefore x becomes 60. Yes, I hope you all would have got this answer. Let me see how many of you have got the answer. Yes, I have with me here Diksha. Diksha says 60. Very good, Diksha. I have Snigdha who also says 60. I have Satvika who says 60. Good. Yes, so I have Divyanshi not giving the answer. Divyanshi, work it out and send me the answer. Manogna, Navatej.
Pranita is giving me the answer. Sahasra, Satvika, Seema, Tejashri. I have a Xiaomi 24. I don't know who's that. Snigdha. Snigdha is giving me the answer. Sahasra. Yes, you're right. Okay, students. All right. So now with this, we are moving on to the next question. Right. So here we have 200. So we need to find the value of x and then find the value of y. Okay. Right. So in this, we need to find the value of x and then we need to find the value of y. Right. So how do you find out in this is, see here. So first you need to find out y. How do you find out y? This one you are finding. How? 200 plus y is 360. So you will get the value of y as 360 minus 200, which is 160. So your y is 160. So now, right? So 160 plus x plus 90 plus 90. That is equal to 360. So 9 2s are 180 plus x plus 160 is equal to 360. So x plus 180 plus 160 is how much? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 340. So what is the value of x? 360 minus 340. So x is 6 minus 4, 20. Is it clear? So hope you all have got this answer. Let me see. Right. So I do have answers. I have Pranita. Pranita, you're right. Next I have Snigdha. Yes, you're right. Good students that you all are making good effort. All right. So let's move on to the next sum. Yes. So you have 210, giving you 2 minutes time. Quickly you can come back to me regarding the answers. Okay. All right. So let's try this. We have to find y. Right. So what is y? This one. Right. So 200. 210, isn't it? Okay. So 210 plus y is equal to 360 because this itself forms circle, isn't it? So what is y? 360 minus 210. So it is 150. So y is 150. Now 150 in this parallelogram. 150 plus x plus 90 plus 90 is equal to 360. So 150 plus x plus 9 2s are 180 is equal to 360. So x plus 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3. X plus 330 is equal to 360. So what is x? 360 minus 330, which implies x is equal to 30.
So what is this? This is 30. Is it clear? I hope you all must have understood. Let's see how many of you are giving me the answer. Yes, I have Snigdha, isn't it? Who's giving me the answer as 30. Next, I have Pranita also says 30. Good. Oh, good. I'm getting a lot of answers. I have Sahasra who gives 20. You're right. I have Satvika who gives 20. I have Diksha. Okay. I have Divyanshi. Divyanshi, yes, you're right, 30. I have Tejashri who gives 30. I have Navatej who gives 30. I have Diksha who gives 30. Very good, students. Good. You all are really making good effort. All right, now let's move on to the next sum. We have 30, right? So 30, let's assume this to be y. 30 plus y is equal to 360. What would be y? 360 minus 300. So y is equal to 360 minus 300 is 16. So what is this? This is 60, right? So now let us find the angles of everything, right? So we have 60 plus x plus 90 plus 90 is equal to 360. So x plus 60 plus 180 is equal to 360. X plus 240 is equal to 360. So x is equal to 360 minus 240. So it is 120, right? So this is a value of x, which is 120. I hope you all are giving me the correct answers. Let's check the answer. I have Tejashri. Yes, with 120, you're right. Next, I have who's the Satvika. She also gives me 120. Diksha 120. I have Divyanshi 120. I have Pranita. Pranita, yes, Pranita says 120. Yes, you're right, Pranita. Sahasra also says 120. Yes. Only after scrolling down, I'm getting the answer. I have Manogna also says 120. Good students. Good that you all have got the correct answer. Right. Now, let's move on to the next question. So you have 240. Please try it by yourself and get the answer, students. All right. So hope you all are doing it. Quickly do the sum and give me the answer, students. All right. Right. So now see here, we are assuming this to be y, isn't it? So
240 plus y is equal to 360. So what is y? 360 minus 240. So it is 120. Right? So this becomes 120. Next, what we have to do is we need to find the value of x. So 120 plus x plus 90 plus 90 is equal to 360. So 120 plus x plus 180 is equal to 360. So x plus 300 is equal to 360. So what is x? 360 minus 300, which implies x is equal to 60. So what is the value of x? 60 degree. All right. So hope you all have got the answer correctly. Let's check the answers. Yes, I have here Diksha. Diksha says 60. You're right. I have Pranita, who says 60. I have Satvika, who also says 60. Right. All right. So almost whoever has given me the correct answers, they all have given me correct. But I want other students also to equally participate. So you do one sum and after that you all don't work out. I don't know why. Please do give me the correct answers and do work out. Right. Now see here. We need to find the value of x. Right. So here you can use cosine, that is cos. Right. So you need to find the value of x using the cosine. Yes. So quickly find out and give me the answers. Put your answers in the chat box. Yes, good that I've started getting answers. So cos 30 root 3 by 2, right? So you can use cos 30 as root 3 by 2. So quickly give me your answers. I think I started getting the answers. I have Diksha. Diksha says 10. Okay. All right. Yes. Pranita says 17.3. I have Sahasra. I think Sahasra has given the answer for the earlier sum.
So you need to find the value of x. Okay, right? So use cos 30 means what? One thing I can tell you, cos 30 is root 3 by 2. So it is adjacent side by hypotenuse. So root 3 by 2 is your adjacent side, we don't know. Hypotenuse is 20. So just cross multiply root 3 into 20 by 2 is adjacent side. So it is 10 root 3. Right? So which is, if you wanted in fraction, 1.372 into 10, 13.72. If you want it in fraction. All right. Yes, let's move on to the next question. So we have find the value of x. Right. So again, we can find out this by the value of cos 60. So it is half. Cos 60 is half. So half is equal to adjacent side by hypotenuse. So 40 by 2 is equal to adjacent side. So it is 20. Right? So 40 into 2 times of adjacent, so 40 by 2. All right, so now let me see how many of you have given me the correct answers. Yeah, I have Pranita. Yes, Pranita, you're right. Yes, others, everybody must participate, students. I'm not seeing everybody giving me the answers. Please do participate and, travel along with us. Then only the revision will be much more effective. All right. So with this, I close for today. So we will have after this chemistry. And do not forget to subscribe to our YouTube channel, Jatadhara Educational Technology. And you can always contact us through our WhatsApp number 733-728-5228. I repeat, 733-728-5228. And do not forget to subscribe to our YouTube channel, Jatadhara Educational Technology. And this is the classes that we conduct for SSC, TSRJC, Polyset. All right. Thank you, ma'am. Over to you. Thank you so much, ma'am. Very good evening, students. Pleased to meet you all today. So we have completed our previous chapter, that is carbon and its compounds, with yesterday's session. So today we will start a new topic, that is chemical bonding, one of the requested topic from most of you. So let us see what is this chemical bond is. Asal chemical bond ante entane chuddamo. Today it will be the explanatory session. Please follow it so that in further classes you will have the objective regarding this. So a bond that results from attraction of nuclei for electrons. So ఎప్పుడైతే రెండు న్యూక్లియస్ అట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల దేనికి ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఎక్విజిట్ చేసే ప్రాసెస్ లో, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ని తీసుకునే ప్రాసెస్ లో అట్రాక్షన్ లాంటిది ఫామ్ అయితే రెండు న్యూక్లియై మధ్యన, ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ బాండ్. సో ఆల్ ఆటమ్స్ ట్రై టు అచీవ్ ఏ స్టేబుల్ ఆక్టేట్. మనకి ఇదంతా తెలిసిందే కదా. సో ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ కి అటైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆ స్టేబుల్ ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేంత వరకు అది బాండ్స్ ని ఫామ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, the proton in one nucleus is attracted to the electron of another atom. మనకు తెలుసు opposite signs will attract each other, no? So the proton or the positively charged particles in an atom always tend to attract to electrons of another atom. This is called as electronegativity. So electrons ki attracting capacity undi, protons ni vaati vaipu attract chesukogalutundi. So this phenomenon is called as electronegativity.
సో మనం రెండు మేజర్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండింగ్స్ ఏంటో చూద్దాం ఈరోజు. వన్ ఈస్ అయోనిక్ బాండింగ్. వాట్ ఈస్ అయోనిక్ బాండింగ్? జనరల్గా ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే బాండింగ్ని అయోనిక్ బాండింగ్ అని అంటాం. సపోజ్ దేర్ ఆర్ టూ ఆటమ్స్ ఏ అండ్ బి. ఇందులో ఒకటి మాత్రమే డొనేట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటుంది. లైక్ ఏ ఈజ్ డొనేటింగ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ టు బి. బి విల్ బి ఆన్ ద రిసీవింగ్ ఎండ్. అంటే బి మళ్ళీ ఏకి ఇవ్వదు. దెర్ ఇస్ నో కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ బి. ఓకే, దిస్ విల్ బి ద కాంట్రిబ్యూటింగ్ ఎలిమెంట్. జస్ట్ a minute, sorry. Yes, this will be the contributing element, or or donor. It's a donor, and this will be the receiver. అంటే దీని పార్టిసిపేషన్ ఏంటి, బాండింగ్ లో ఉండదు. సో ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ మనకి ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేసే కెపాసిటీ కలిగి ఉంటే అలా ఫామ్ అయ్యే బాండ్ని అయోనిక్ బాండ్ అని అంటాం. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై కోవలెంట్ బాండ్? కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఏంటి? అయోనిక్ బాండ్స్ లో మనకి ఫామ్ అయ్యేవి ఏంటి? అయాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అయాన్స్, వాట్ ఆర్ దిస్ అయాన్స్? చార్జ్డ్ పార్టికల్స్. అంటే సపోజ్ ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేస్తుందో, ఇక్కడ ఏ అనేది పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది దీనికి, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ డొనేటింగ్. ఏదైతే రిసీవ్ చేసుకుంటుందో ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ లిటిల్ గ్రీడీ కదా, సో దానికి నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఏదైతే రిసీవ్ చేసుకుంటుందో దానికి నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, ఏదైతే డొనేట్ చేస్తుందో దానికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. సో దీస్ విల్ ఫార్మ్ ఆల్వేస్ అయాన్స్. అయోనిక్ బాండింగ్ వల్ల ఫార్మ్ అయ్యేవి ఎప్పుడు కూడా చార్జ్డ్ పార్టికల్స్, అయాన్సే ఫార్మ్ అవుతాయి తప్ప మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఫార్మ్ అవ్వవు. What is covalent bonding? Covalent bonding is mainly involved forming the molecules. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బిట్వీన్ టూ ఎలిమెంట్స్. సో ఏ అండ్ బి అనే రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఏ కూడా ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుంది, బి కూడా డొనేట్ చేస్తుంది. ఈ రెండు కలిపి బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి. సో దెర్ ఇస్ ఈక్వల్ కాంట్రిబ్యూషన్. బోత్ ఆర్ డోనర్స్, బోత్ ఆర్ రిసీవర్స్. సో such type of bonding is called as covalent bonding. Okay, covalency, each of them is satisfying their valency with each other, so in companionship with each other. So that is why it is called as covalent bonding. సో ఈ కోవలెంట్ బాండింగ్ ద్వారా ఫామ్ అయ్యేవి ఏంటమ్మా? మాలిక్యూల్స్. సో మనకి ఏవైతే ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్, ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే మనం చూస్తున్నామో అట్మాస్ఫియర్లో, కార్బన్ కాంపౌండ్స్ అన్నీ కూడా మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ కోవలెంట్ మాలిక్యూల్స్, దే ఆర్ నాట్ అయాన్స్. సో నౌ లెట్ us see another minor type of bonding. మనకి అయానిక్ బాండ్, కోవలెంట్ బాండే మోస్ట్ ప్రాబబుల్గా తెలిసిన బాండింగ్. ఇది కాకుండా ఇంకొక చిన్న టైప్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఉంది, that is called as metallic bonding. What is this metallic bonding? It occurs between like atoms of a metal in a, so like atoms of a metal, ఒక మెటల్లో ఫ్రీ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు, ఒక మెటల్ ఫ్రీ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు దాంట్లో సిమిలర్ గా ఉండే ఆటమ్స్ మధ్యన ఫామ్ అయ్యే బాండింగ్ ని మెటాలిక్ బాండింగ్ అంటాం. సో అసలు మెటల్లో ఎలా ఉంటుంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ మొబైల్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి హైలీ మూవబుల్ గా ఉంటాయి అనమాట, ఈజీగా మూవ్ అవుతాయి, ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లో మధ్యలో ఎక్కడో పాజిటివ్ అయాన్స్ అనేవి స్టడ్ అయి ఉంటాయి అనమాట, డైమండ్స్ లాగా. దాని పిక్చర్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంది, చూపిస్తాను. బిఫోర్ దట్ వీ విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద మెటాలిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అసలు మెటల్స్ కి ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి? హై మెల్టింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్స్, డక్టైలిటీ, మాల్యబిలిటీ అండ్ షైనీ నేచర్. సో మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అనేవి చాలా హైగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి ప్రెషియస్ మెటల్స్ ఉన్నాయి, మనం ప్రీవియస్ కొన్ని టాపిక్స్లో కూడా ప్రెషియస్ మెటల్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం, లైక్ గోల్డ్ కానీ సిల్వర్ కానీ. వీటికి ఎందుకు అంత స్టెబిలిటీ? వాటికి అవి ఈజీగా ఎందుకు ఫామ్ మార్చుకోవు? బికాస్ ఆఫ్ దేర్ కోవలెంట్ బాండింగ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ మెటాలిక్ బాండింగ్ విత్ ఇన్ దెమ్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఆ మెటాలిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి వాటికి. అలాగే డక్టైలిటీ, మాల్యబిలిటీ, ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. డక్టైల్ మెటల్ అంటే ఏంటంటే, మీరు ఒక హ్యామర్తో ప్రెషర్ అప్లై చేసినప్పుడు అది ఒకేసారి బ్రేక్ అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ప్లాస్టిక్ నేచర్. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ షో ఎలాస్టిక్ నేచర్, ఇట్ విల్ షో ప్లాస్టిక్ నేచర్. మాల్యబిలిటీ అంటే ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోవాలి, ఫ్రెజైల్ అయిపోవాలి, ఈజీగా బ్రేక్. ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెటల్స్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ని చూపిస్తాయి. అలాగే దానికి ఒక పర్టికులర్ షైన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎవ్రీ మెటల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ షైన్. సో దిస్ ఇస్ ద మెటాలిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్. అలాగే హార్డ్ సబ్స్టెన్సెస్, ఇవన్నీ కూడా
హార్డ్ సబ్స్టెన్సెస్ అండ్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. హీట్కి ఎలక్ట్రిసిటీకి కూడా వండర్ఫుల్ కండక్టర్స్ ఇవి మెటల్స్ అనేవి, బికాస్ ఆఫ్ దేర్ నేచర్. సో ఇక్కడ మీకు పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ అన్నాను కదా, చూడండి. ఇక్కడ ఈ బ్లూ కలర్ మైనస్లన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ సి మధ్యలో అక్కడక్కడ బోట్లలాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా పాజిటివ్ ఛార్జెస్, అంటే స్టడ్ అయి ఉంటాయి అనమాట, మధ్య మధ్యలో డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి. సో మోస్ట్లీ ఈ మొబైల్ ఎలక్ట్రాన్సే మనకి మెటల్స్కి ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ చేసే నేచర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి. సో మెటల్స్ ఎందుకు ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ చేయగలుగుతున్నాయి అంటే ఫ్రీలీ మూవింగ్ నెగటివ్ అయాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో అవి ఫ్రీగా మూవ్ అవుతున్నాయి. ఎప్పుడైతే ఫ్రీగా మూవ్ అయ్యే నేచర్ ఉంటుందో ఆబ్వియస్గా ఆ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్కి ఎలక్ట్రిసిటీని క్యారీ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది. నౌ లెట్ us go little deep into ionic bonding. So electrons are transferred. What is this ionic bonding? మనం ఇందాకలో చెప్పినట్టు electrons are transferred between valence shells of atoms. Suppose A and B అనే రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయంటే this will be the receiver, one will be the donor. So electrons will be shared. ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, షేర్ అవ్వు, దే విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్. ఏ నుంచి బికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. దెర్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, నాట్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. రిమెంబర్ దిస్. కోవలెంట్ బాండింగ్లో షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది, అయోనిక్ బాండింగ్లో మీకు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ దీస్ అయోనిక్ కాంపౌండ్స్? దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ అయాన్స్, పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్, నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్. సో ఇవి అయాన్స్ ఆర్ నాట్ మాలిక్యూల్స్. రిమెంబర్ దట్ వెరీ వెల్. మాలిక్యూల్ అంటే దెర్ ఇస్ నో చార్జ్ బికాస్ ఇట్స్ చార్జ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ లైక్ బ్యాలెన్స్డ్ అన్న. ఎందుకంటే రెండు ఎలిమెంట్స్ కూడా ఈక్వల్ కాంట్రిబ్యూషన్తో ఫామ్ అవుతాయి కోవలెంట్ బాండింగ్లో, అందుకని వాటిని మాలిక్యూల్స్ అంటాం. అయాన్స్ ఆర్ నాట్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే. అయోనిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సాల్ట్స్ ఆర్ క్రిస్టల్స్. సో అయోనిక్ కాంపౌండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మనకి కామన్ సాల్ట్ ఉంది కదా ఇంట్లో, మోస్ట్ కామన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇట్స్ ఎ క్రిస్టలైన్ substance kada, mostly they are salts or crystals. These are called as ionic compounds. So ionic bonding ela ekkadakada jarugutundi, always formed between metals and non metals. So oka metal ki oka non metal ki madhyana ekkuva ionic bonding ane jarugutundi. NaCl case lo తీసుకుంటే sodium is an alkaline earth metal kada, chlorine is non-metal. There is a bonding between sodium and chloride. It is forming a ionic bond. So always there should be a bonding between metal and non-metal. Then it ionic bond will be formed. So ఈ ప్రాసెస్ లో ఏది డోనార్ కింద ఉంటుందంటే మెటల్ విల్ బి ద డోనార్. ఓకే, దిస్ విల్ బి ద డోనార్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ఇట్స్, ఇట్ విల్ లూజ్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రాన్. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ని లూజ్ చేసుకుంది కాబట్టి, అంటే దాని గ్రీడ్ ని వదిలేసింది కదా, సో అందుకని దీనికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా. సపోజ్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ఈటింగ్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ గ్రీడ్, వన్ విచ్ కెన్ స్టాప్ ఈటింగ్ ఈజ్ లెస్ గ్రీడర్, నో. సో ఇక్కడ మెటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది అంటే బికాస్ దే ఆర్ లీవింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. ఏవి రిసీవ్ చేసుకుంటాయి? నాన్ మెటల్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటాయి. సో ఇవి నెగటివ్ చార్జ్డ్ అయాన్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్, ఇదొక సిగ్నిఫికెంట్ ప్రాపర్టీ. సో లుక్ అప్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ ఆటమ్ ఇన్ అ బాండ్ అండ్ సబ్. ఎలాగ మనం డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలంటే, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ ద ఆటమ్ మనం తీసుకొని ఆ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ కనుక సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే, బాండ్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ 2 ఉంటే, ఓకే, ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 2. సో ఈ ప్రాపర్టీ మనకి అయానిక్ బాండింగ్ ఉన్న సబ్స్టెన్స్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది 2 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. లుక్ అప్ ద నెగటివిటీ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ ఇన్ ద బాండ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్. సో ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు, సోడియం క్లోరైడ్ ఆర్ కాల్షియం క్లోరైడ్. ఇందులో మనం ఎలక్ట్రోనెగటివిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇది 2 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. కాంపౌండ్స్ విత్ పాలీఅటామిక్ అయాన్స్, పాలీఅటామిక్ అయాన్స్కి ఈ ప్రాపర్టీ మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. నౌ లెట్ us see what are the properties of ionic compounds. సో హార్డ్ సాలిడ్స్, అయానిక్ కాంపౌండ్స్ యొక్క సిగ్నిఫికెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అంటే, దీస్ ఆర్ హార్డ్ సాలిడ్స్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్. రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర హార్డ్ సాలిడ్స్ కింద ఉంటాయి. హై మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఈవెన్ అయాన్స్ కూడా హై మెల్టింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ప్రాపర్టీ. నాన్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ సాలిడ్ ఫేజ్. సో కాకపోతే ఇవి నాన్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఏ ఫేజ్లో? సాలిడ్ ఫేజ్లో ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేయవు.
అదే వాటిని ఒక సాల్ట్ సొల్యూషన్ లాగా చేస్తే, ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ యూస్ చేసే సొల్యూషన్ కింద చేస్తే అప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తాయి. గుడ్ కండక్టర్స్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫేజ్ ఆర్ వెన్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాటర్. ఇదే నేను ఇప్పుడు చెప్పాను. ఒక పోలార్ సాల్వెంట్లో కనుక మీరు అయోనిక్ కాంపౌండ్ని డిజాల్వ్ చేస్తే అప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ హైడ్రాలిసిస్, బికాస్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ ఇంటూ టూ అయాన్స్, పాజిటివ్ పోల్ నెగిటివ్ పోల్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతుందో అప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, కాబట్టి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. Next, let us see what is covalent bonding now. Pair of electrons are shared between non-metal atoms. ఇక్కడ metal atom అనేది ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు. There are two non-metal atoms A and B. Both will be sharing the electrons with each other. So ఈ రెండిటి మధ్యన covalent bonding అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి కాంపౌండ్స్కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా లెస్ దాన్ 2 ఉంటుంది. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ గ్రేటర్ దాన్ 2 ఉంటే అయోనిక్ కాంపౌండ్, లెస్ దాన్ 2 ఉంటే కోవలెంట్ కాంపౌండ్. సో మీకు ఎక్కడైనా బిట్స్లో డైరెక్ట్గా ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఇచ్చి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ అన్నా కూడా మీరు బేస్డ్ అపాన్ ద డిఫరెన్స్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. So both ionic and covalent compounds also will form the polyatomic ions. Okay, ionic compounds kuda polyatomic ions form చేస్తాయి, అలాగే covalent compounds kuda polyatomic ions ని form చేస్తాయి. Let us see what are the properties of the molecular substances. అంటే covalent compounds తాలూకు ప్రాపర్టీస్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, లో మెల్టింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ టెంపరేచర్స్. సో మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా చాలా లోగా ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ దర్ నాన్ మెటాలిక్ ప్రాపర్టీ, లెస్ డ్యూరబిలిటీ అండ్ ఆల్. రిలేటివ్లీ సాఫ్ట్ సాలిడ్స్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు ద అయోనిక్ కాంపౌండ్స్. అయోనిక్ కాంపౌండ్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఇవి సాఫ్ట్ సాలిడ్స్. ఓకే, సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కొద్దిగా. నాన్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ ఎనీ ఫేస్. అంటే మీరు అది సాలిడ్ కింద తీసుకున్నా లిక్విడ్ కింద తీసుకున్నా ఇవి ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేయవు. సపోజ్ మనం పెట్టుకున్న గోల్డ్ రింగ్ షాక్ కొట్టింది అనుకోండి, మనం పెట్టుకుంటామా? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ వేరింగ్ ఇట్ హ్యాపీలీ. నో, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్ థింగ్. వై? జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ నేచర్ ఆఫ్ నాట్ కండక్టింగ్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ. Now let us see drawing the ionic compounds using Lewis dot structure. Lewis dot structure నేర్చుకుందాము. సో ఇక్కడ ఏదైతే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుందో, ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో అంటే అది లూజ్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్, అవి అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అవి లూజ్ అయిపోతే దానికి నోబెల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. దాన్ని మనం డాట్తో రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా సింగిల్ డాట్ ఉంటుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హైడ్రోజన్కి ఒకటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది షెల్లో. లిథియంకి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, హైడ్రోజన్ ఆల్సో హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. Lithium also has only one valence electron. Sodium also has only one valence electron. అదే సెకండ్ గ్రూప్కి వచ్చేసరికి బెరిలియం హ్యాస్ 2 valence electrons. మెగ్నీషియం హ్యాస్ 2 valence electrons. థర్డ్ గ్రూప్కి వచ్చేసరికి బోరాన్ హ్యాస్ 3 valence electrons. అల్యూమినియం హ్యాస్ 3 valence electrons. ఫోర్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కార్బన్ హ్యాస్ 4 valence electrons. అదే కదా టెట్రా వ్యాలెన్సీ మనకు బాగా తెలిసిన కాన్సెప్ట్. అలాగే సిలికాన్కి కూడా 4 valence electrons ఉంటాయి. ఫిఫ్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి వచ్చేసరికి నైట్రోజన్ హ్యాస్ 5 valence electrons. అలాగే ఫాస్ఫరస్ హ్యాస్ 5 valence electrons. సిక్స్త్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆక్సిజన్ హ్యాస్ 6 valence electrons. అలాగే సల్ఫర్ హ్యాస్ 6 valence electrons. సెవెంత్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్లోరిన్ హ్యాస్ 7 valence electrons. క్లోరిన్ హ్యాస్ 7 valence electrons. అలాగే నోబుల్ గ్యాసెస్కి వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ రీచ్ అయిపోయి ఉంది. సో దాని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మాత్రం మనం డాట్ స్ట్రక్చర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. హీలియంకి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి వ్యాలెన్స్ షెల్లో. నియాన్కి టోటల్ 8 valence electrons ఉంటాయి. అలాగే ఆర్గాన్కి కూడా 8 ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వై దీస్ ఆర్ 8th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. సింబల్ రిప్రజెంట్స్ ద కర్నెల్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ ఆర్ న్యూక్లియస్ ఆర్ ఇన్నర్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఇక్కడ ఈ సింబల్ ఏంటి? మనం హెచ్ అని రాస్తే హైడ్రోజన్, బిఈ అని రాస్తే బెరిలియం, ఎల్ఐ అని రాస్తే లిథియం. ఇది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? కెర్నెల్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, అంటే మెయిన్ స్కెలిటన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అది ఏంటి, ఏ మాలిక్యూల్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం, ఏ ఆటమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆటమ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. అలాగే డాట్స్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తాయి ఇక్కడ అంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, మనకి పీరియాడిక్ టేబుల్లో గ్రూప్ నెంబరింగ్ ఎలాగ అరేంజ్ చేశారంటే ఈ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని బట్టి అరేంజ్ చేశారు. అంటే వాటి వ్యాలెన్స్ షెల్లో ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అంటే ఆ కాంపౌండ్ ఫస్ట్ గ్రూప్లోనే ఉంటుంది. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే సెకండ్ గ్రూప్లో ఉంటుంది.
3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే థర్డ్ గ్రూప్లో ఉంటుంది. ఇలాగా గ్రూప్స్ అనేవి బేస్డ్ అపాన్ ద వ్యాలెన్స్ షెల్ మనకి నిర్ధారించారు. సో మీరు NaCl స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే దీని లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ ఎలా రాయొచ్చు? Na ప్లస్ Cl, సోడియం ప్లస్ క్లోరిన్. సోడియంకి ఓన్లీ 1 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. అలాగే క్లోరిన్కి వచ్చేసరికి దెర్ ఆర్ 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ 6 ఉన్నాయి, దిస్ ఇస్ ద 7th వన్. సో ఈ రెండు కలిపి బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఇక్కడ క్లోరిన్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ బ్లాక్ డాట్ కింద రిప్రజెంట్ చేశారు అండ్ హాలో డాట్ కింద సోడియం తాలూకు వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? క్లోరిన్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కావాలి ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ రావడానికి. సోడియం ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ని డొనేట్ చేసేయాలి. సో ఇది డొనేట్ చేసేస్తుంది, అది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. సో దీని ద్వారా ఫామ్ అయ్యే బాండ్ ఏంటి? అయోనిక్ బాండ్. సో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అయోనిక్ బాండ్ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమైందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ టాపిక్. సో మనకి ఎలాగ రూల్స్ చూద్దాం, ఎలాగ మనం లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ గీయాలనేది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్టర్ చెకింగ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అయోనిక్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు మనం NaCl అయోనిక్ అని డిటర్మైన్ చేసాం కదా, అప్పుడు మనం డిటర్మైన్ చేయాల్సిన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? విచ్ ఆటమ్ విల్ బి ద పాజిటివ్ అయాన్, విచ్ ఆటమ్ విల్ బి ద నెగటివ్ అయాన్. సో NaCl చూసుకుంటే ఏది పాజిటివ్ అవ్వాలి, ఏది నెగటివ్ అవ్వాలి. ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్ని కోల్పోయినా దాని స్టేబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉంటుందో అది పాజిటివ్. ఏది రిసీవ్ చేసుకుంటే స్టేబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్తుందో అది నెగటివ్ అయాన్. సో అలా మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. స్టెప్ 2 ఏంటి? రైట్ ద సింబల్స్ ఫర్ పాజిటివ్ అయాన్ ఫస్ట్. పాజిటివ్ అయాన్కి ఫస్ట్ సింబల్స్ రాసుకోవాలి, నెగటివ్ అయాన్స్కి తర్వాత రాసుకోవాలి. డాట్స్ని ముందు పెట్టకూడదు. డ్రా ద ఎలక్ట్రాన్ డాట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ద నెగటివ్ అయాన్ కంప్లీట్ అవుటర్ షెల్. మొత్తం నెగటివ్ అయాన్కి టోటల్గా డ్రా చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు పాజిటివ్ అయాన్కి ఎన్క్లోజ్ బోత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ అండ్ షో ద చార్జ్. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు ఇందాక ప్రీవియస్ స్లైడ్లో చూసుకుంటే మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా. సో డ్రాయింగ్ ద మాలిక్యూల్ యూజింగ్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్. సో మనం symbol represents the kernel of the atom, that is nucleus or the inner core. Dot will represents the valence electrons. ఇదే మనం ఇందాకలా రీవిజిట్ చేసాం. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ఆటమ్స్ ఆర్ ట్రయింగ్ టు కంప్లీట్ దర్ అవుటర్ షెల్. ఇదే మనం రిమెంబర్ చేసుకోవాల్సిన గోల్డెన్ రూల్. ఎందుకు ఇదంతా తతంగా నడుస్తుంది? వై ఆటమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ గోయింగ్ టు ఎక్సైటెడ్ స్టేట్, ఆర్ వై దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు బాండ్ విత్ అనదర్ కాంపౌండ్ ఎలిమెంట్? వై? బికాస్ దే వాంట్ టు బికమ్ స్టేబుల్. అవి స్టేబుల్గా ఉంటే ఇంకేమి రియాక్షన్స్ జరగవు. సో ఆ స్టేబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ కోసం, నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ కోసం ఇదంతా ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. The number of electrons the atoms need is the total number of bonds they can make. ఓకే, సో మీరు ఈజీగా ఈ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసి మనం కౌంట్ చేయొచ్చు ఇచ్చినది ఎన్ని బాండ్స్ ఫామ్ చేయగలదు అని. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఆ ఆటమ్కి కావాలో అన్ని బాండ్స్ని ఫామ్ చేయగలదు. కార్బన్ 4 బాండ్స్ని ఫామ్ చేయగలదు. ఎందుకు? దానికి 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, దానికి అవసరం లేని. సో 4 బాండ్స్ని ఫామ్ చేయగలదు, టెట్రావాలెన్సీ. హైడ్రోజన్ 1 సింగిల్ బాండ్ ఫామ్ చేయగలదు. ఆక్సిజన్ 6 బాండ్స్ ఫామ్ చేయగలదు. ఫ్లోరిన్ 7 ఫామ్ చేయగలదు. అలాగా. సో బేస్డ్ అపాన్ ద outer most orbit. సో మీథేన్ చూద్దాం. దిస్ ఇస్ ద ఫినిష్డ్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్. సో కార్బన్ కి మొత్తం వీళ్ళు ఎన్ని ఇచ్చారు? కార్బన్ ఒకటి డొనేట్ చేసింది, హైడ్రోజన్ ఇంకోటి. ఇక్కడ కూడా కార్బన్ ఒకటి డొనేట్ చేసింది, హైడ్రోజన్ ఇంకోటి. కార్బన్ ఒకటి డొనేట్ చేసింది, హైడ్రోజన్ ఇంకోటి. ఇది కోవలెంట్ బాండింగ్ జరిగింది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే. ఒకటి కార్బన్ది, ఒకటి హైడ్రోజన్ది, ఒకటి కార్బన్ది, ఒకటి హైడ్రోజన్ది, ఒకటి కార్బన్ది, ఒకటి హైడ్రోజన్ది, ఒకటి కార్బన్ది, ఒకటి హైడ్రోజన్ది. ఎందుకు ఇలాగా? హైడ్రోజన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ని డొనేట్ చేయగలదు, కార్బన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ని రిసీవ్ చేసుకోగలదు. ఓకే, సేమ్ థింగ్ ఈ విధంగానే మొత్తం అన్నిటికీ కూడా అన్ని హైడ్రోజన్స్ని కూడా ఫిల్ చేశారు టెట్రావాలెన్సీ ప్రకారం. సో దీని రూల్స్ చూద్దాం. కోవలెంట్ బాండింగ్కి రూల్స్ ఏంటి అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్. సో కోవలెంట్ బాండింగ్ రూల్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు కౌంట్ ద వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్. సో టోటల్ ఎన్ని వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి అనేది కౌంట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కనెక్ట్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్, యూజువలీ ద ఫస్ట్ టు ఫార్మ్ ఇన్ ద ఫార్ములా, టు ద అదర్స్ విత్ సింగిల్ బాండ్. ఓకే, సింగిల్ బాండ్తో కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్ వ్యాలెన్స్ షెల్స్ ఆఫ్ ది అవుటర్ ఆటమ్స్. అవుటర్ ఆటమ్స్లో ఉన్న వ్యాలెన్స్ షెల్స్ని కంప్లీట్ చేసుకోవాలి.
add any extra electron to the central atom. Okay, if central atom has the valency ఓకే, సో దానికి వాలెన్సీకి మ్యాచ్ అయ్యింది సెంట్రల్ ఆటమ్కి అంటే మనం కంప్లీట్ చేసినట్టు అనమాట ప్రొసీజర్. సమ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టూ ఆటమ్స్ సో దట్ దెర్ ఇస్ నో సెంట్రల్ ఆటమ్ బట్ ఫాలో ద సేమ్ రూల్స్. సో రెండే ఆటమ్స్ ఉంటాయి, సెంట్రల్ ఆటమ్ అనేది ఏంటనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయలేం. అలాంటి కేసులో కూడా మనం సేమ్ రూల్స్ని ఫాలో చేసి మొత్తం ఉన్న ఆటమ్స్ అన్ని వ్యాలెన్సీ సాటిస్ఫై అయ్యేలాగా చూడాలి. చూడండి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఓ టూ కేసులో ఓకే, ఆటమ్స్ దట్ షేర్ టూ పేర్స్ ఆఫ్ టూ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్. ఓకే, అలాగే ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు నైట్రోజన్కి మధ్యన ట్రిపుల్ బాండ్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఇలాంటి కేసులో కూడా 6 ఎలక్ట్రాన్స్ని షేరింగ్ జరుగుతుంది. సో డబుల్ డయాటామిక్ మాలిక్యూల్స్ని కూడా మనం లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్లో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. డ్రా ద లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్. You may represent valence electrons from different atoms with the following symbols. సో మీకు ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ తాలూకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు కదా. సో ఒకటి దానికి ఫిల్ లేకుండా ఇంకో దానికి కంప్లీట్ ఫిల్తో ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అదే NaCl లో ఇందాక రిప్రజెంట్ చేసాం. సోడియంలో ఉన్న ఒక ఎలక్ట్రాన్ని హాలో స్పియర్ కింద రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. క్లోరిన్లో షేర్ అయ్యే ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఒక మంచి సాలిడ్ స్పియర్ కింద రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద రిప్రజెంటేషన్స్. So count all the valence electrons needed for the covalent bonding. Then what you have to do is add or subtract other electrons based upon the charge. So charge ni batti migita electrons ni add cheskuntam. Always remember, a positive charge means it lost electrons. ఇదే నేను ఇందాక నుంచి చెప్తున్నాను. ఎప్పుడైతే దానికి డొనేట్ చేసే నేచర్ ఉంటుందో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్ని డొనేట్ చేసే నేచర్ ఉంటే దానికి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. టైప్స్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్స్. కోవలెంట్ బాండ్స్లో కూడా ఫర్దర్గా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ దే అనేది చూద్దాం. నాన్ పోలార్ బాండ్స్. నాన్ పోలార్ బాండ్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షేర్డ్ ఈవెన్లీ ఇన్ ద బాండ్. ఈ బాండ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఈవెన్గా షేర్ అయినప్పుడు, అంటే నేను ఇందాక నుంచి చెప్తున్న సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ అండ్ బి రెండు కూడా ఈక్వల్ కాంట్రిబ్యూషన్ చేసి ఫామ్ అయింది అనుకోండి బాండ్, అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి రెండు ఎలిమెంట్స్ మధ్యన. అలాంటి బాండ్స్ని నాన్ పోలార్ బాండ్స్ అంటాం. సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ జీరో. సో ఇలాంటి కేసులో ఇలాంటి కాంపౌండ్స్లో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది జీరో కింద ఉంటుంది. ఈవెన్ బిట్వీన్ ద ఐడెంటికల్ ఆటమ్స్, దట్ ఈస్ డయాటామిక్ ఆటమ్స్. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ పోలార్ బాండ్. పోలార్ బాండ్ అంటే ఏంటి? ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అన్ఈవెన్లీ షేర్డ్. అంటే సపోజ్ ఒకటి కంప్లీట్గా డొనేట్ చేసేస్తుంది, ఇంకోటి రిసీవ్ మాత్రమే చేసుకుంటుంది. అక్కడ ఈవెన్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేదు కదా. ఒకటి డోనార్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇంకోటి రిసీవర్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. అలాగ కూడా కోవలెంట్ బాండింగ్కి వచ్చేసరికి ఒకటి రెండే డొనేట్ చేసింది, ఇంకోటి 3 డొనేట్ చేసింది. సో ఇలాంటి అన్ఈవెన్ షేరింగ్ ఉంటే అప్పుడు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ జీరో ఉండదు, కానీ కొద్దిగా గ్రేటర్ దాన్ ద జీరో ఉంటుంది. అయినా కూడా లెస్ దాన్ 2 ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. కోవలెంట్ బాండ్స్కి ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది 2 కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. సో క్లోజర్ టు 2, ఎంత 2కి ఎంత క్లోజ్గా ఉంటే మోర్ పోలార్ నేచర్, మోర్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఈ పోలార్ కాంపౌండ్స్ కున్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేయగలుగుతాయి. ఓకే, sometimes the bonds within a molecule are polar and yet the molecule is not polar because the shape is symmetrical. సో ఒక్కొక్కసారి ఆ మాలిక్యూల్ మధ్యన ఉన్న బాండ్స్ పోలార్ కింద ఉన్న దాని సిమెట్రికల్ షేప్ వల్ల ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as a నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్. లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ సీస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఆన్ ఆల్ ద సైడ్స్. ఇక్కడ చూసి మీరు లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ గీయడానికి ట్రై చేయండి CH4కి. ఫర్దర్ క్లాస్లో నేను చూస్తాను, ఎవరైనా గీయగలుగుతారేమో. యూ కెన్ పుట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ యువర్ డయాగ్రామ్. పోలార్ మాలిక్యూల్స్. డైపోల్స్ అని ఎందుకు అన్నామంటే బోత్ చార్జెస్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ద సేమ్ మాలిక్యూల్, నాట్ ఈక్వల్ ఆన్ ఆల్ సైడ్స్. పోలార్ బాండ్ ఈజ్ బిట్వీన్ 2 ఆటమ్స్. 2 ఆటమ్స్ మధ్యన పోలార్ బాండ్ ఉంటే దాన్ని పోలార్ మాలిక్యూల్ అంటాం. ఎసిమెట్రికల్ షేప్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్. మాలిక్యూల్కి కూడా ఎసిమెట్రికల్ షేప్ ఉండాలి, ఉంటేనే అప్పుడు అది పోలార్ మాలిక్యూల్ అవుతుంది. ఇక్కడ HCl ఉంది, దీన్ని బ్రేక్ చేస్తే మనకి 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ రావు కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఏ పోలార్ మాలిక్యూల్.
క్లోరిన్ కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, హైడ్రోజన్ కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ డైపోల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ పోల్, దట్ ఈస్ పాజిటివ్ పోల్, దిస్ ఇస్ నెగిటివ్ పోల్. ఇట్స్ ఎ డైపోల్. వాటర్ ఎసిమెట్రికలే కదా, ఇది కూడా మనం ఇలా బ్రేక్ చేసిన రెండు ఈక్వల్ హాఫ్స్ కింద రావట్లేదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఏ పోలార్ మాలిక్యూల్. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ దేనికి ఉంది? హైడ్రోజన్స్ కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఆక్సిజన్ కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. సో మీరు మిక్కీ మౌస్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే ఎగ్జాక్ట్ గా వాటర్ స్ట్రక్చర్ అలాగే ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ సిమ్యులేషన్. మేక్ సెన్స్ ఆఫ్ ది పోలార్ అండ్ నాన్ పోలార్ థింగ్. సో ఇప్పుడు పోలార్ అండ్ నాన్ పోలార్ బాండ్స్ కి డిఫరెన్స్ క్లియర్ గా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. జస్ట్ మినిట్. సో ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో బాండ్స్ విషయానికి వస్తే నాన్ పోలార్ బాండ్స్ అంటే ఐడెంటికల్ బాండ్స్, పోలార్ బాండ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ బాండ్స్. ఓకే, మాలిక్యూల్స్ కేసులో నాన్ పోలార్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ సిమెట్రికల్, పోలార్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఎసిమెట్రికల్. ఓకే, ionic bonds are so polar that the electrons are not shared but transferred between the atoms forming ions. So ionic bonds కేసులో పొలారిటీ చాలా ఎక్కువ, మీరు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. వై? బికాస్ ఎలక్ట్రాన్స్ అసలు షేరే అవ్వవు కదా. అన్ఈక్వల్ షేరింగ్ అయితే పొలారిటీ అంటున్నాం మనం. ఎలక్ట్రాన్స్ షేర్ ఎక్కడ అవుతున్నాయి? ఒకటి ఇంకో దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. సో అయోనిక్ కాంపౌండ్స్ ఆల్ ఆర్ పోలార్ కాంపౌండ్స్. సో మనం ఇక్కడితో ఈరోజు స్టాప్ చేద్దాము. రేపటి క్లాస్లో వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్ థియరీ, దట్ ఈస్ వెస్పర్ థియరీ, చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇది రేపటి క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ యువర్ యాక్టివ్ లిజనింగ్. You all were very attentive. I hope in tomorrow's class also every one of you will be participate in the same way so that we can do the objective very well. Thank you so much, Smriti ma'am. Over to you. Okay, students, thank you for joining. See you in the next class. Thank you so much, ma'am.